Итак. Здорово, мужики. Ну, можно сказать, я вернулся. Не было меня достаточно долгое время. А именно около... Ну, сколько? Наверное, около 2 месяцев. Не вел. Были, так сказать, дела. Ну, там главное, я вернулся. Сегодня у нас вторая часть Алан Вейка. Ух, итак. Алкум, привет. Давно тебя не видел. Как дела? Замечательно. Я, конечно, понимаю, это очень непривычно. Чисто для меня. Ой. Ничего, втянусь. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Так. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. В первую часть играл. Ну так, немножко. Ну вот правильно ты спросил, вот именно играл я. Играл. А вот пройти до конца я не проходил. Да я особо сюжет не помню, так что... Мужики, я бы чуть потише сделал. Где-то параметры. Громкость музыки. Во. Извиняюсь. Так, подожди. Подожди, а куда? Я просто что знаю, он в сюжету пересекается с этой, с Control. И все. Блин, я даже загвоздку первую часть не помню, когда Дейс. Когда-нибудь. На этот вопрос я тебе не отвечу. Прямо сейчас. Утекать. Подожди, я что-то понять не могу параметры. Блин, графика, звуки. Монозвук. Фильтр.
Приглушенный бас. А давай, кстати. Не знаю, будет ли большая разница. Относительно до меня он что есть, что его нет. Не знаю, ничего, кажется, лучше сюда. Ой-ой. Подожди, я что-то не так сделал? Тут снова. Не понял. Какого хрена? Я тебе вижу. Вперед. Не, ну чё, красиво. Сейчас, подожди, я понять не могу, что со звуком. Так, подожди, диалоги. Не, все-таки. Давай 7-7 поставим. Я не знаю, особо какая-то разница будет или нет. Не, я, кстати, не понимаю даже. Может быть, от них и можно было уйти. Hey, kiddo. How are you? Все. I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm Извините, sorry ребят. I've been gone so much lately, Не знал. Logan. Oh my God, Mom, it's not your Слышь, fault. мам, People get all Ты не murdery. виновата. What happened? Случилось. Just Просто work stuff. работа. Right. Ладно. Well, Dad and Мы I are с just папой как watching раз the latest смотрим episode of свежую Night серию Springs Night here. Springs. Mom, it's so Мама, good. она No прочь. Там давай без spoilers. спойлеров. Ладно, I'll окей, let я you не буду get back to заниматься the этой show. You were фигней. supposed to wait and watch with me. I love you both. Просто This is из-за what чего я думал, happens что when мне you go придется on читать, work это потому что trips, я вообще там ничего не слышал. Love you too. Да мне особо Say это и hi не to нужен Casey. был, Tell him to но stop brooding so much. Logan? для полной картины почему I бы will. нет. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay.
Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Первая глава. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Подожди. Чего? Съемный. Коттедж. Все, я дальше сам могу ходить. Типа куда хочу. А зачем фонарик достала? I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Такого не говорила. Значит, все-таки не дальний бегать. И куда я хочу. Опа. Hey, Да. over here. Hey there. Agent Здрасте. Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Подожди, да я по управлению пойму. Anderson. У меня есть пистолет. И все? Подожди, это я как достал. Все, я понял. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Ну, то есть во I время just диалога я figured это не that, могу you know, сделать. that Обидно. federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Видели были couple out of парочка towners. приезжих. I wonder what they were doing Интересно, sneaking зачем они around the ночью woods шныряли по tonight. лесу. Приехали из чего там очень подозрительно. That we have anything against Yeah. city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to А town. никак замедлить нельзя, потому что я не успеваю даже прочитать его. Я, конечно, понимаю, что вряд ли. Ладно, давай бас я выключу. В принципе, была бы средне-сильной. While ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Подожди. Она же как-то присела. Куда я нажал в этот момент? I need to think through the facts of the case. О, The Mind Place. обитель My разума. version of the Это моя Mind собственная Palace версия этой To sift методики. through clues and work the Таки case. перебираю чего-то Building the там. Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board.
everything we know about the Интересно. previous murders. Worth taking another look. Так, досказаться об это ментальная методика, которая помогает саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. И жертвы. Все жертвы попали без вести в 2010 году, больше ничего общего. А я могу их, не знаю, рассмотреть? Во. Да не. Дашь мне с первого начать. Так. Ага. Сколько по времени тебя не было? Не было где? Если ты говоришь, сколько я на ютубе отсутствовал. Ну, около 2 месяцев, получается. Чуть больше. Метод убийства. Детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы, вздутие. Но причины смерти разные. Двух убитых жертв связывали. Если жертва умерла от травмы грудной клетки. Так. Портрет убийцы. Тело 3 жертвы. С татуировками убийца пытается что-то сказать. В ком-то просто умер художник. Кроме когда исчезновения между ними нет ничего общего. А возможно убийца... Ясно. И все. Типа все, я чего хотел, в принципе, я посмотрел. Так, контр. При проходе в обитель разума игра не становится... We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Не, кстати, относительные сходства с резиком есть. Просто сколько раз я слышал о том, что его сравнивали с резиком. Ну, типа, не, подожди, не сюда. Как я инвентарь ее открывал. Ладно, не суть важно. Не, подожди, суть важна. Ну ладно, бог с ним. Я думаю, я в принципе дойду до того момента, когда они мне будут объяснять, на какую кнопку это нажимать. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Магазин. Ебать. Я что-то просто одним глазом увидел все по месту преступления. А его раз здесь зарезали? Да, его здесь. Если я не ошибаюсь, подожди. Ща. So, FBI, huh?
That's so cool. Hunting down psycho serial Не killers помню. and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Ничего от меня требуется, я подеть не могу. Дома смотреть. Нажмите, чтобы использовать фонарик. Покер. Но все-таки я хочу посмотреть, где управление. Так, выстрел, перезарядка, фонарь. Подожди, Ctrl инвентарь. Все. Попасть в место преступления. Не. Я дурачок, я его перепутал. Подожди. This is the scene of the Не, ладно, не crime. буду Found это him on the возвращаться. table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Так, подожди. Открывай список собранных улик, чтобы выбрать... Ну? Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Без понятия. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Подожди. Новые улики можно располагать на открытых... Подожди. Да? Ага. No. Туда? И друг за другом они должны пойти. Куда? Не, подожди. Смотреть. Подожди, на открытых вопросах. Doesn't make sense. Каких вопросах я понять не могу. Так, подожди, я может еще что-то смогу найти? Не. Подожди, на улики можно расположить. Новые улики можно расположить на открытых вопросах.
плане на открытых вопросах, я понять не могу. Nope. Фига. Think, Saga. Чё это играть, я вообще не понимаю. Не, подожди. В принципе, картину я общую составил, но все равно какая-то лажа. Так, подожди, еще раз. Должно вот тут идти сердце, но она не хочет ставиться. Я не понимаю. Куда мне сейчас забабахать нужно? Сюда. Выбросить. Нет, затем... Извиняюсь. Зачем мне выбрасывать ее? Oh. Чё? Тупорылый, я не понимаю. Так, подожди. В лесу. Мне нужно... Ну, подожди. Неужели... Ну и как, я хочу их расположить там. Keep trying. Ну, ставь ее сюда. Вот. Тварь, куда же я нажал, чтобы первую картинку поставить? Я же что-то нажал. Серьезно, так легко? Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely Но matches там previous murders. было написано But this то, time что the heart нужно and the было straps ставить were на left вопрос. behind. Ну, Markers знаете, to our вопросы with. появлялись, я сидел, пытался This на makes это, 4 murders that we know about. на их место поставить, а тут, оказывается, все так легко было. Жертва, убийца, убийца. Так. Место преступления, разнятие о жертве. Так, ясно. Особо ты мне ничего не открыл нового. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Не, кстати, Multiple прикольная people were here. механика. Multiple Я не помню killers. ее в первой части. Типа, свети в хлебалы и убивай там кого-то. Вот это там, да, было. Someone left in a hurry. Knocked the И tripod всё? over. Was it for a camera? Так, доска.
Ну все, я хоть знаю теперь, куда их ставить. Bootprints, А, indicating так, multiple killers. несколько нападавших оставили Quite the после party. себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно. Это я никуда ставить не могу. Did they plan for the murder to happen here? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Не, ну что-то я пропустил. Я Any же, в idea who принципе, и the тебя victim is? просить могу. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years Я не ago. думаю, что он мне что-то and I такого haven't heard a word about him невероятного since. скажет. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ага. А я в здание никак не могу зайти. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Что-то проверять захотела. Все ли еще? Еще. Подожди, может мне с этим, с напарником? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Так, в принципе, последнее. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 Так. years ago. Жертва. Личность жертвы установлена. Бывший агент ФБР. Ага. Их ж два? Два. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Он But ожидал why его. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда произошла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. В досье тогда? Так. Обнаружив новые улики. Вставляя досье на интересующие людей. Так, пропавший ритуал убийства. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. Так, сейчас, подождите. This wasn't some random Блин, я act of касцену не violence. могу пропустить. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Так, подожди. Я на монике вижу, как скачет битрейт. И-ка. Не, подожди. Во-во-во, пошли. Ладно, окей. Сейчас мы пока оставим как Nightingale was есть. chosen as the victim. Why? Я просто уже во время самой трансляции я не могу изменить его. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Подожди. Agent Nightingale has been MIA for 13 years.
How did he end up Кажется, я here? 2 раза одно и то же просто прослушал. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. И чё? А, еще нужен. Я же могу выйти, The спасибо lake is большое. connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Я извиняюсь, мужики. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Стоять. It's not Что, that подожди, что complicated. ты пропустил? Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly noon. Нет, не было. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is Мне кажется, мне unfinished. сюда вообще просто не That нужно. seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Купил себе Outlast новый, такая залупа. Ну... Я, кстати, догадывался то, что... Не, я не скажу, что он прям плохой. Хорошая игра наподобие... Наподобие ДБД. Только если... Там ником является сам... Ой-ой-ой, это что такое? Не, подожди, я PS2 на Ctrl. А, с батарейками. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. То есть я просто The endless ожидал от jokes about coincidentally having the same name as a Outlast и fake этого detective. сюжетной He hates кампании, those cheesy которую можно crime books. проходить вместе. А But he там, really hates the movies. ну там что-то похожее есть, но не то, что я ждал. Так что, как по мне, это лучше первую часть теперь пройти. Хотя современный графон это Good to see you still in one очень piece, круто. Anderson. Forest can be a dangerous Не, ну place. если у тебя прям есть компания друзей, и вы вместе ее купите, будете сидеть чилить, то окей. Но я не думаю, что хватит надолго, но часов 50 максимум. Gives me the creeps. You need to get out more. Не, ну, конечно, будут люди, There's a которые piece of прям paper on the ground. Tracks. сидеть и Barefoot. играть в нее Nightingale? будут 24/7, но мне кажется, таких очень мало будет. Вся в каждой игре такие есть. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. Здесь речь о нас. The victim was one of their own. Жертва был их коллега. FBI Special Специальный агент Agent ФБР Robert Роберт. Nightingale. Вот там.
And then there was the А page еще they found. они нашли страницу. The first step down Первый into terrifying шажок на пути depths. кошмарной глубины. Reading Кошмарной the глубины. words. Слова, эти слова воспринимались These как words felt like a послание. message. Felt like a message. Someone knew they were Кто here. знал, что Someone они здесь, playing а a game with кто them. затеял с ними игру. An invitation. Приглашал куда-то. How could they not accept? Как тут устоять? Even if they knew it would Даже end если up они знали, hurting. что в ходе игры ничего там. Someone's been watching us. Кто следит за нами, играет с нами с You were right. возвращенную игру. Ты This был is right прав. up my alley. Это действительно по моей Nightingale came части. this way. Either he dropped this page, А я пролезть смогу? or Нет, the не killers смогу. left it for us. Но я ж тоже только одну нашел. Или нет? Не только одну. I think he came from the Так, lake. откуда пришла жертва? These tracks make no sense. Слишком мало зацепок. Бессмыслица, неверные вопросы. А что-нибудь еще? Это что? Так значит, убийца следит за нами. Давай поиграем. Дело. Finding a Casey movie Планку lunchbox out here здесь can't be a coincidence. оказалось Another message. очередное послание. А чё, сейчас еще с ним искать? Ой, так, подожди. Я не знаю, сюда. Сколько мне... Да вы что, издеваетесь надо мной? Подожди, нет. Дело. Открой убийство на озере. Тоже не то. Во. И подожди, сколько мне еще нужно зацепок найти? Еще одну. Так, подожди, это что? We Так, found a page in страница. the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. И что оно мне дало? Блин, эта игра про изучение, читание всяких записок. Я это не особо люблю. Я в резиках это не любил. А тут вся игра строится на этом. Time to properly А examine the нужно body. тело, кто See знает, what I что can find inside. у меня внутри. Так, что-нибудь еще. Здесь я изучила все. Нужно доставить тело в город для обследования. Casey, Да I ну, think something's я been ж put что-то inside еще Nightingale's точно не body. могу найти. let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Я не поверю, что Окей. ничего больше нет. Whoever wrote that page made sure it read Я like a story. флешбокс нашел, а к нему еще Like a там scene from a thriller. штук 7 улик нужно найти. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're Я ж twisting понял, events to герой create сюда. their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. made it По какой причине Deciding what не вел happens to стримы? who. Учеба. Don't let it drag you in. Too Много я на него late. времени I'm трачу. already hooked. И I вот need the так next получилось. chapter. I hope you didn't get stuck in any of those Так. big puddles. Crazy flooding down there, huh? Наводнение Just like просто I жуть. said. И тело. Что оно мне дает? Ничего оно мне не дает. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town.
Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Че я теперь стрелять смогу? А, нет. Подожди, я могу достать? Нет, я не могу достать пистолет. Seems like a nice town so far. Burgess Подожди, aside. что это дает? Pretty woods. Cute lodge we got set up in. Здоровья. We Все, should я go for тебя a hike if we понял. get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Блин, жалко, тут не работает та механика, как в этом Ведьмаке. Типа ты начинаешь ускоряться. То есть ты бежишь и NPC начинает бежать, ты останавливаешься, NPC останавливается, а тут нет. Этого скота нужно еще ждать. Здесь по-любому что-то лежит. Я вот прямо отвечаю. A lunchbox again. No lunch. Who's leaving these out here? О. Ладно. Героиня, ты не одна. Героически тебе дня. Больно. Я просто героиню, я чуть-чуть по-другому прочитал сперва. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in. В чем смысл игры? Ну, брат, я тебе даже ответить, наверное, не смогу. Ну, типа, расследовать убийство. Найти It'll only убийцу. take a minute. I'll wait Всё, here. вот. О. Так, а куда мне? Тут аж 3. Мне почему-то очень хочется направо пойти. Ланч, да? I'll look around. See you in a bit. Take your time. И все. Да ну. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. А на какой мы приехали? На этой? Да, на этой. Ясно. I can't get that manuscript page out of my Я не head могу выкинуть с головы never ту seen killers страницу. reach Я out еще so видел, что directly убийца общался вот так напрямую. before. Damn impressive Ой, work so far. извиняюсь, ребят. With your technique, these hunches were moving fast. I Так, wasn't ща. sure about taking a Окей, case so far на from home, минутку. but I'm thrilled to be here for this mystery. Я вот так вот сделаю. Сейчас прям 2 секунды. О, YouTube у меня очень заколебался этими оповещениями. Ну, в плане битрейт скачет. Я понимаю это, но сейчас ничего не могу с этим сделать. Скачет, но и... Ну, пока пусть скачет. Ой, как... Ой-ой-ой-ой. Чем-то это... The Silent diner's Hill just up the напоминает. waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi. Just how much coffee have you had today, Charlie?
Don't know, don't care. How much did you have? Я как-то в свое время пытался научиться озвучивать разными голосами, но там нужно, как сказать, вот появился текст, и подождать секунду, только потом начать говорить, чтобы там попасть вместе с этим, с персонажем. Ну, короче, там очень, ну, не скажу, что прям тяжело, но тут там практика нужна. Подожди, а вообще куда мне идти? Тут карт есть, а карту вот именно здесь у меня нет. А, может мне за ним нужно идти? А я как дурак, я вообще правда, я по всему городу бегал. Nice to meet you, Sheriff. Шериф, рад встрече. You know, I wouldn't say no to another. Еще чашечку. I'm Agent Saga Anderson. Агент. This is Agent Alex Casey. Алексей. And let me just say, I'm happy you two are Пошли here. через, кстати. Frankly, we could use the Даже help. говоря, нам нужна ваша помощь. Your deputies said you had a couple of witnesses Говорю, here. что есть They право made them чего-то sound like написать как suspects. подозреваемых. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Давай. We've looked through the Чего case надо files начинать? you sent over, Sheriff. Have you had many people besides А кто known из? victims go missing? Sure. But it's Вы, да. Excuse me. Прошу I'm прощения, Agent я Saga агент Сага Are Андерсон. you the Bookers? Что знакомый, I'm где-то Tammy, and he's в Ed. шее был такой. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Так, что делали у озера? Можно сказать, что вы видели. What Да, с were первого you doing начнем. at Cauldron Lake last night? Куда мне спешить? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? Подожди. Блин, не могу я The вот masks and занимаюсь. knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, Так, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. давай. А тут сейчас про каждого мне придется слушать. Бункеры. Дерево, озеро. Подожди, я какую-то... В какое это дело? Первое, второе. А куда мне его Ладно, допустим. Подожди. А, вот. Сюда? Сюда. The cult of the tree. Дерево. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there.
They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Допустим, с ним все хорошо. Так. Точки интереса дел показываются предметы и информацию, собранную с сагой для отслеживания прогресса коллекции. Замечательно. Подожди. Я, кстати, тут не все посмотрел, и что? Ага. Карта. Улучшение оружия. А что я лучше могу? Ничего. И чё ты меня обманываешь? You can go ahead, Anderson. We'll be here. Я могу в руки вместить? Не могу. Досада. Подожди. Hey there. Привет. Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens from the of unsanitary? Что-то я понять не могу. И самое главное, у меня тут даже части карт нету. Как я должен ориентироваться? Мы можем по мысли. Это получается гипотетически, значит, ее где-то можно найти, эту карту. Знать бы где. Не, здесь я не пройду. А тут? Ку-ку. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. И как просто вот так подойдешь к человеку такой. Это будет обидно. Во! Все. Есть. Теперь хоть. Наверное, я найду эти точки. А они не отмечены. Ладно, сейчас чайки. Идем. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Чё не так? Так, ладно. Допустим. Лучше... подожди. Я в подсознании. I need a tool to get this open. Ключей нету. А я пиф-паф не могу делать? Скорее всего, нет. Так, подожди, тут закрыто. Я могу поговорить только с какими-то тут людьми. С вами? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Хорош, давай. Давай. Told you not to keep that thing, Timmy.
Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Где пивпав? Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, Нет, самое главное, silly. не понимаю, почему Rose. звук пропадает. В принципе. Ну вот, диалоги, я 120 выкрутил. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Не пойму, что она из нее дурочку делает. You're mistaking me for someone else. If you say so. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, подожди. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the Это какая-то tree. конченая проблема. Во время диалога нельзя Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? свободно назвать подсознание, нельзя зайти. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. О, спасибо. Так, подожди. Отдел, во-первых, надо поменять. Да ну, он мне столько улик дал. А я его никуда приделать не могу. Подожди. Кому? Сюда? Нет. Туда? Нет. Туда? Да. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Ага, так, подожди, что у нас тут? Цель. Кто в нее входит? Что за культ? Да? Сюда. Символ культа. Но я как понимаю, можно сюда и отнести маску. Психология культистов. А в чем заключается? Ладно. Я сделаю вид, что я понял. Agent,
А мне вообще не сюда. Вообще не So рядом. we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Ага. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Интересно, There's какова writing on here. причина смерти? Can't make it out. Writing? How'd they manage Мне that? кажется, сердечный приступ. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Давай. Дело. Time to see what Nightingale's body can tell us. Ну, я как понимаю, все это сюда можно вести. Причин смерти. Что? И это выходить сказать причин смерти. Ритуальная надпись. Какая татуировка, надпись смазана, не прочтешь. Ну. И это хоть больше похоже на причину смерти. Да ну. А сердце? Смерть явно наступила впоследствии травмы грудной клетки. В рану что-то Чё? Засунули? There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Подожди. Так. Тело и сердце покрыты татуировкой. И сердце. Так, когда убийцы успели их нанести? Бред какой-то. Можно найти, осмотрев тело, причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыто странными татуировками. Грудная полость была страница. Очень информативно. Чё прям? Я думаю, прям вскрытие будет проводить. Ну, в принципе, вот она и страничка. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Нет, стой. Sheriff? Шериф, какого хрена? Show me the clicker.
вот, скорее всего, и пиф-паф начинается. Нет, нет. Didn't see her. Не заметил ее. Could Я not увидел в see ярком into bright свете. light. А, не увидел в ярком свете. А, пистолет. Я заставил тебя заплатить. Черт, черт, черт. He's coming. Не приближается, No weapon. оружия нет. The page said to get into the light. Если не сказано идти куда-то. Видимо, тебе сюда. I need to get into the light. Очень мило дома. А ты помочь не хочешь? Так, убежище восстанавливает часть здоровья, если вы покинете убежище или ремонт на время станет недоступно. Нет убежища? Так, подожди. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Я что-то не понял. Мне нужно было убежать. Или что сделать? Кать, вонючий тиран. Опять из разряда убить нельзя, можно только замедлить. I need to get into the light. Now. My gun's out. А, вообще нельзя ему на глаза попадаться. Я понял. Я почему-то подумал, что... Не знаю. Я ничего не думал. Я вообще сперва ничего не понял. Так. Че, спиран? Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враг вас не заметил. Подожди, старайтесь оставаться на свету, чтобы враг вас не заметил. Can't be opened on this side. My gun's out in the hall. Не понимаю. Старайтесь быть на свету. Может, наоборот, ему вообще... Она же уворачиваться умеет. А я забыл, кстати, про это. Can't be opened on this side. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Да как?
Подождите. Мне сейчас понять нужно, в чем моя... Короче, кажись, понял. Мне пришлось обратиться к интернету, но если бы я вообще не посмотрел, я просто я не прошел бы эту часть. Всё, давай. Я теперь прошариваю. Чё, говно, обломись. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Тихо. Vanished. Он исчез. Бешеный сенсей, просто на конец головы. Не, но все-таки в этой голове мне дали пострелять. Я очень переживал, что не дадут. Не-не-не, ребят, не надо. Дадут еще. Так, у него было сердце, но каким-то образом поднялся. Не было сердца. Ой, не сражаться, сделал и пропал. Что это очень тут творится? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Шериф, он же пропал. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Так, чё, давай будем собирать их по кусочку. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Очень. Допустим. Куда его можно? Цель культа. Это куда? Сюда? Нет. Сюда? Это культ, как он выглядит? Найтингейл. Единственный убитый, ставший монстром. Почему? Think, Saga. Рука. Это что, радио с тобой? Не, ну 6 записки, я их читать не буду. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas. Подожди, тут вон аптечка. No, that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Подожди, там ничего нету или я уже использовал ее?
Какие у меня сейчас цели? Выяснить, куда отправился. Подожди. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Согласен. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Так. Вообще никакого дела нет. Нету. Обидно. It won't Загон open. нет. Где мне ключи найти? Откуда я пришел? Ну отсюда. Я не думаю, что баба такая тяжелая. Она. Я не привык за женщин играть. И куда мне? Слышь, дядь, ответь мне на данный вопрос. Куда мне теперь идти? Да, я не могу. Тут дверь I can't get through закрыта. this. Обыскать я ее тоже не могу. Здесь я тоже ничего не могу найти. Ничего не подсвечивается. Can't be opened on this side. Может, нужен какую-нибудь вентиляцию найти. Ты, может, это пойдешь со мной? Выяснить, куда отправился. Не, ну... Подожди, а батарейки... Ой. Подожди, цели. Цель только одна. Дел нету. Досье. It's not opening. Не открывается. Ну, я могу ее обыскать? Не могу. Что мне делать? Ага. Короче, опять же, нужно продолжать. Кто-то как-то должен объяснить, куда он пропал. Ну, типа, вот. Все. Я выяснил? Нет.
Подожди. Здесь ничего. Так. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Я думал, все уже. Может, хватит уже? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. No. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Все, того. That's terrible. We'll do what we can, man. Этот фонарик убери. Какая цель? Искать. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean? They're a fine pair. Take it easy. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Не, не могу. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. Подожди. I agree. But it's our best lead. А, вот он. Да ну, мы же не на это приехали. Серьезно? Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Значит, я склерозник. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts.
Так. Сердце. The page says nightingales in some... Мне же типа должны быть эти точки интереса. Да, они есть. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Чё, дурачок? I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. В чём проблема? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Нет, звук есть. Он просто очень тихий. How's it going? Прям еле-еле. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, Я if you're просто looking for... думаю. Может быть... где это было? Эффект убавить. Some fun. Stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? Да, вы долго с ним тараторить будете. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Свитер? Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Спасибо, наконец. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? Так, I don't know извините. what. Not the kind of disappearance А we зачем он normally нужен? solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. Так, подожди, что от меня No sign of требуется? Nightingale. Раскать Did place him at Cauldron озеро. Lake in an overlap. So how do we follow Время him мест. there? Maybe something around here will tell us. А я разве там не все смотрел? Видимо, не все. We've seen this symbol before.
Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. А, ты девушку отправляешь туда, я понял, засал. Не, ну честно, я бы то, что сделал. Чего я выпендриваюсь? Как это? Девушек много, а я у мамы один такой. The tracks lead into the water. Where'd he go? Ой, тварь какая! Кусок говна. Nightingale isn't far. Тварь. I know Nightingale Я is его того somewhere самое. around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Не, ну это ладно, это еще такой легенький хоррор, кстати. Просто. Я ж, ну по-любому есть хоррор, который гораздо хлеще этого. А куда мне? Ну давай, вылези еще ты. Че, одним больше, а одним меньше. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Найдите хижину ведьмы. Хижину ведьмы. А я вообще даже не представляю, где ее можно найти. Мне возвращаться или нет? Спасибо. Это что? Это патроны? Это патроны. Так сказала, это патроны. Подожди, хижина ведьмы. Но мне аж по сути сюда нужно. Или нет? Вообще даже я не представляю, куда нужно. Здесь я был. Здесь хижины нет. Подожди, а может... Не-не-не-не. Да ну, неужели возвращаться? А где эта хижина? Знак ведьмы. Да? Подожди, что это же есть? Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? Так. If so, that's where I'll find Nightingale. Какой-то ритуал. Хижина ведьмы. Light is the key. Не спасает. To stay safe. But for something more to be revealed as well.
I need to find the Где witch's мне их hut. найти? This is the witch's hut. А, Anderson, где? thought I saw И something это? in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. А у меня Keep ничего checking нет. in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. А, я The ж тут page был. described the hut being lit and mentioned a fuse. Какой фитиль? Так, подожди. This fuse is busted. Но я тут уже был. Я это все дело This one смотрел. looks good. People should really stop littering, though. Я что-то отвечаю, сейчас будет по-любому. Давай. Да мне все равно. А зачем мне его сохранять? Подожди, я вообще что-то могу улучшить? А, у меня всего их 3. Не. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? И все? Я просто еще же видел, где оно было. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ага. Замечательно. I need to Подожди, check the тут же... general store for Что? the heart. Casey, I'm headed to the general store. Быстро сохранение. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Согласен, надо почаще сохраняться. Я вот только дорогу.
Но мне ж куда нужен? До места убийства дойти? Тут, кажется, сюда поворачивать. Я же не сбился. Ну, наверное, так. Я не знаю просто, где они вообще встретиться должны. Ты тут? Его здесь нет. Ну что, но я дальше не знаю вообще, куда мне идти.